今回ダルザさんにこちらの This is a Moroccan restaurant. I will say it's in Moroccan. Welcome to our cuisine. مرحبا بك عندنا. ダルザさんはモロッコ出身で、ここモロッコ、グルメに、連れてきていただきました。そしてサハラとガチ君であります。行きましょう。モロカンスタイルの椅子みたいです。さあ、こんなすごい。Morocco style. Here, a lot of Morocco people live in No. No. So this is a maybe very rare Moroccan style restaurant, Yes. right? Look, in 15 years here in Saudi, maybe I met around 6-7 Moroccans. 15 years in Saudi. Yeah. Sometimes you go back to Morocco. Maybe I will go after I finish my my business trip. I will go maybe for 1 week just to see my family, and I will come back. But I did not visit Morocco maybe for 3 years so far. It's a very long time. Yes. This is black olives. Okay. Black olive? Yeah, it's very delicious. I think this is a cream with olive oil, and this is olives, but with mostly like Moroccan ingredients. So far. But it's really delicious. I will show you how to do it. I will go first. So Okay. you take bread. You do ちょっとだけつけて。 like this. Okay. Then you eat. Very delicious. Trust me. Now you use I forgot the name. The sticks in Chopstick? no in hashi. Hashi. Now you use finger of hashi. No? Oh, finger hashi. Yes. Okay. It's Moroccan bread. What is the difference from normal It's bread? the way we cook bread is different than how they do it here. Okay, even the ingredients we could like they use here something. So, for example, here the bread is not that much fluffy. Okay, but we use fluffy bread here. Yeah. So in Morocco, so that's why it tastes better. あ、ふわふわだ。あ、オリーブだ。ご飯ですよかと思ったんですよ。 It's さあ、 made モロッコ from のスープです。 honey. じゃあ、サハラ君。 Please try first. どうぞ。上品な。どうですか？新しい味、カレーでもないし、飲んだことない。飲んだことないですよね。でも結構あっさりしてて。いただきます。あ、これはレンティルビーンだ。豆の味が強い。豆か。確かに。なんかいろいろ入ってますわ。No. トマト、レンズ豆、ひよこ豆、肉や玉ねぎ、セロリ、香辛料、胡椒、ターメリックなどなど。いろいろ入ってます。すごいの出てきたな。This is a traditional salad. This is made from eggplants. Eggplant? Yeah, eggplants. ナス？ Yes. もうよく知ってんね。 And this is made from like a specific type of pepper, not hot. Yeah, this one. And this is it's made from spinach. スピナッチ。 Yes, something like spinach. Yes. We use this a lot, and everything you have to know in Moroccan, almost everything we eat with bread. So that's why they put a lot of bread here. Like, Okay. you know, even harira. Yeah. Sometimes people they eat it also with yeah, bread. yeah, they I put think bread in it is the very yes. good. パンとこれ。あ、ナスだ。ナス。エッグプラントの味する。ナスをみじん切り気味にやって、ちょっと、あとこれはでも、香辛料入ってる、ね。香辛料入ってますね。優しい味だね。あったかい。
うん。これはね、そう。おかずに合いますわ。あ、そうか。美味しいな。まあ、多いね、お店に連れてきてもらってるとは思うんですが、なんかでも、予想よりも食べやすいね。そうっすね。うん。本当にね、トラディショナルなお店だと思うんですが。I would like to say thank you so much for your comments. I appreciate it. コメントの皆さん、ダルザさんに関するコメントありがとうございますよ。どしどしコメントお願いします。野菜苦手な人でも結構食いやすい。ね。ちょっと今、いいコメント出たんじゃないどんな感じこのサラダ。野菜が苦手な人でも多分結構食えると思うんですよ。俺その野菜が苦手なんですよ。ていうかそうだ。野菜全然食べないけど、そこそこ食べてるね。This is also good. You should try it. It's cucumber with tomato and onion, and there is like how can I き say ゅうり、 like, トマト、玉ねぎ。 yeah, it has like a sauce which is kind of how can I say Vinegar. vinegar? Correct. Yeah, vinegar. Yes, it's very very delicious. これはね、なんか想像のできる味がしそう。あるよね、こういう。ベリースキニ I was like him before. Yeah. なんかそうだったらしいよ。もともと。ー。マジですか？ Yeah, I was like maybe 56 kilos, and I started doing bodybuilding for years, and I reached 114. So 114? Yes, I was very big. Very 2倍じゃん。Yeah, almost very- twice. 何キロ？俺今46っす。 40、46キロ。2キロ。be at 46 is not healthy for long competition. It's not healthy. Why? Because the more you become strong, more your body will handle fatigue. If someone is trying to travel and do a lot of things, if he's like skinny, he's more exposed to have body tired than someone who's trained. So that's why I link competition with physical activities. So before, Mago san? Yeah. Before he planned to come here, but before come here, he dizzy and faint. Is he okay? I don't. Yes, he is now okay. He's completely now okay, but he have to cancel Yeah, to come you have to here. rest, yes, always like health. Yep. Come at the first. 痩せてたから疲れちゃうんだよって。あ、はいはい。そういうところダルザさんめちゃくちゃ詳しいから。なんか筋肉つけるとメンタルも強くなるみたいな。多分そういうところはあるだろうね。だから痩せすぎると疲れすぎちゃうから、そういうところはちょっと考えてみるといいんじゃないかというお言葉でした。最近なんか痩せすぎてるのが食生活が良くないのかめちゃくちゃ体つるんですよ。するんだ、そうだ。いや、大会中に釣ったらお前やばいからな。やばいっす。そうだね。親指動かなくなっちゃって。遅いなお前。もうちょっとたくさん食べて。お、熱そう。スープがおー、なるほど。10時間煮込んだ。ラムですかね。Yeah, there's this couscous. Yes, couscous. This is we call it like a lamb. How can I say like the prunes? Yeah, the prunes. Yeah, it's a lamb with prunes, and this is tangia. It's lamb. Tangia. It's cooked in a different. As I said, like it Okay. takes 12 hours to be like In under. the pot. Yeah, in the pot cooking. Oh, thank you. What is this? This is like sauce? It's a Yes, sauce. exactly. We do it for Okay. couscous. Yes. ソースです。来ましたね、ラバン。ヤギの牛乳ヤギの牛乳ヨーグルトみたいな。センキュー。癖あるの頼んだね。頼もしいね。これは美味しそうだったんで、トライしたかったな。やっぱ牛乳好きなんでね。Yeah. ちょっといただきます、これ。はい。ラバン。でも、ヨーグルトやな。発酵した匂いがする。
絶対うまい。うまいね、これね。美味しいの。ラッシーみたいな感じ？あ、でも多分そんな。And maybe mostly the majority of Moroccan, they drink laban, okay, with couscous. これ一番うまいですよ。これ一番うまい。うまっ。サウジに来た飲み物の中で一番うまい。あ、今んとこうまいですね。あ、美味しい。めっちゃうまい。 Very good, very good. But this is not Moroccan. This is Saudi. あ、いいね。 But it's the same. It's the same. It's まあ、ヨーグルトですね。何これあ、淡いじゃん。タピオカかと思った。 like oil, right? He's still young. He needs to learn from it. Take it as good. He's still young. He still have a lot of things to learn in the future. Take it as more something like a flame from inside you to learn more. Not something like to break it. No, take it as an experience. Go analyze why, for example, why did I lose? Because I want to live and to work on this. So it gives you more like an ambition to become stronger. So this is what my advice for you. Don't take it like it's the end of the world. This is only just started your journey. Take it as something you build your personality, you build you grow in terms of mindset, you take more experience to become stronger, to represent Japan in the future. そうだよ。わかった今の。Actually, me and Gachi kun expect he will be a new representative of Japan. He played very well and he can be representative. Absolutely. また待ってます。まあだからこのね、あなたにとって非常に辛い、トーナメントとなったでしょうが、まあ世界の終わりじゃなしに、なんでね、こうなってしまったのかと、いうことを、考えて、次回ね、また、ここを訪れて、で、日本を代表する選手になってくださいと、いうことですわな。来年は、本戦に。この LCQ に出るんじゃなくてね。LCQ じゃない。まあ、てかだからあんたゲーム上手いんだからさ、普通にやってりゃ、出れますよ。もっと将来的なところを見据えてね、どうしたらこの、格ゲーシーン全体を盛り上げていけるかっていうところを、目標にやっていいぐらい。そこは一旦俺がやるんで、あと、まずは競技しますよね。我々が。まあ、来年も来ますから、絶対。じゃあ、こちら、お肉いただきます。うまい。くすくす。いってみたいと思います。そう。これは多分ね、お米の代わりに、これを食べるんじゃないかなと思います。キューカンバー。レーズンがちょい甘で、キューカンバーは、しょっぱい。ああ、なるほど。レーズンの甘さがいい感じでございます。これはちょっと食べれるからね。しょうがない。食べてうま食事制限。4日でなんとかすることにしましょう。そして、これは、10時間煮込んだ、ラム肉でございます。あ、同じラム肉でも全然違うわ。さあ、モロッコティーのお時間でございます。おー！器用やな。すごい。詳しくもやってみる？これをやることで、まあ、冷ますっていうのは目的としては一応あると思うんだけど、このね、フォーム？泡が立ってるでしょ？これがうまいんですよ。この泡、まあ、ビールの泡みたいな。泡かな。Yes. あ、スイーツ。 Yes, it's sweet. Yes. これ美味しい。あ、なんか発火みたいなミント。Yes, it's mint. Correct. Yes, mint. Yes. これ美味しい。泡言ってくださいね、泡。フォームがね、今せっかく立ててくれたんだよ。なるほど。
あ甘いっすね、これ。ミントだ。そうミント思いっきりミントだ。それでは、鉄人自らがトライします。これまた、これが可愛いですね。まあ、こんな感手筋に水。じ。失礼しました。This is also like a traditional Moroccan glass. It's always the colors. See, it's a lot of designs and we drink only tea. And we don't drink anything like we don't drink water here. Only tea. Only Moroccan tea is here. モロッコティーはこういう飲み物。これ、お茶だけを飲む、専用の茶器でございます。美味しかったね。そうですね。ありがとうございました。非常に結構なお手前で、ありがとうございました。さらに、こちらの秘伝の書。何書？ダルザの書。ダルザブック。ダルザブック。Now this is still a draft. Maybe ドラフトバージョンね。So maybe it's going to be more than 100 pages. そう、今これは多分2、30ページ。From look, the book starts. Understand yourself first. So I start thinking like you should ask yourself, who am I? Which character should I pick? You need to understand yourself. What's your type, and how to look for a character. Okay, that's like you try to pick a job. So if you are good at strategy, you cannot go and work in police. For example, if you are good at operations, you cannot go work on finance. I don't want to take a lot of time talking to you in the video, and you have to make a lot of editing. How to think like a CEO in fighting games. CEO is always know how when to take decision. Very hard decision, risk decision, how to put strategies, how to adapt. Like if there's any changes in the market, for example, AI, everything is how to think, and you take the soft skills. If your mind start really thinking in a very progressive way, you amplify it and apply it in your fighting games. Yes, you will see good results. So next year. I will learn Japanese because I feel I need to connect, like how can I say, like spiritually, and also with interaction with Japanese in terms of communication. So I'll do my best to learn Japanese. It's very difficult, but yes, I'll do my best. But you can use me as a translator. I always believe if you have an ambition to do something, nothing is difficult. If you want to do it, nothing is difficult. You know what is difficult? Is to stay in your place. That's the difficult. Because if I do something like, for example, today you do 1 hour, okay? If you do today 1 hour, tomorrow you are better than so tomorrow I'm better than today. But if I don't do nothing, I still the same. That's difficult. We always have to have goals. If you don't have a goal, there is no meaning for you in life. Always I think this way. I should have goals. 素晴らしいお言葉をいただいております。ダルザさんの考え方とか言葉っていうのは、すごい、僕自身が勉強になりますし、もっともっと、これから出てくるプレイヤーに、考えてほしいなと思うことが、うまく言葉で表現されていると思いますので、ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ナイスナイス。